the question first questions. Um, he want to ask what is Nekama Parami, and how about the importance of Nekama in the long way of practicing attain to Nibbana. We did not read about Nekama Parami in our Parami course yet, but we have a Parami course where we study Paramis in a very deep way, to a very deep level. So you may like to attend our Parami course next week on Sunday, and I think at that time we will be already discussing Nekama Parami. So he will learn much more than I would tell him. Anh hiểu anh dịch của mình là ngài sẽ có một khóa về Parami và thứ chủ nhật tuần sau thì là ngài sẽ giảng rõ hơn về Parami sẽ nhiều hơn là hôm nay ngài một chút thời gian. Parami. Do you know about our course? Not really, but I'm sorry because I already read the question in Vietnamese and it's not really something about Nekama Parami. It's something about detachment. It's about detachment. Okay. So detachment is also related to Nekama Parami anyway, but detachment is a complicated thing. So you first need to detach from your 5 hindrances, and then you can gradually detach from the course concepts, and then you can gradually detach from wrong views. I may explain as I understand, but to Bhante. So if wrong understand, Bhante will explain more for me. Okay. Bhante said that attachment is in relation to Nikama also. Yes. And then Bhante said that 5 hindrances. Yeah, that's right. Do you know what's that? With the 5 prevent when practicing meditation, right? That's right. Ngài nói là cái việc xả ly ấy nó cái việc xả ly nó liên quan đến Nekama, tức là liên quan đến cái xuất gia ba la mật, và nó còn liên quan đến cái việc trấn áp 5 triển cái. So first you work with the 5 hindrances. So you need to detach from sensual pleasures, from anger, from restlessness, from laziness, restlessness, and from doubt. Yes. So these are 5 things that you will need to detach from. You detach from them by overcoming them mindfully. Thì trước hết là mình phải vượt qua được 5 triển cái, nghĩa là tham, sân, nghi, trạo cử và buồn ngủ, thì phải vượt qua bằng 5 cái đấy bằng cái cách là cố gắng từ bỏ và chánh niệm, từ bỏ những cái pháp mà chướng ngại dẫn đến 5 pháp đấy và tăng cường thêm chánh niệm. And then when you have removed these 5 hindrances, then you can start to work on concepts. So you will be observing the body and the mind in their ultimate level. So you would not be observing as hand or leg or belly, but instead you would observe them as the earth element, the hardness, cohesion, and temperature and motion. Em hiểu rõ. Thì có nghĩa là khi mà mình đã vượt qua được 5 triển cái rồi thì mình sẽ bắt đầu quan sát vào trong cái cơ thể của mình. Ví dụ là mình sẽ quan sát những cái bộ phận trên cơ thể thì mình sẽ không thấy nó như là những cái khái niệm như là chân, như là tay của tôi, mà mình sẽ thấy nó như là những cái đặc tính như là cứng, mềm hay là nóng lạnh của tứ đại, như là đất, nước, gió, lửa. So detachment is very difficult. You need to start with the basic things, and then you can progress to the more difficult things. So in the beginning, I suggest that you work on generosity and virtue.
So you dedicate yourself to giving, to supporting, to helping. You dedicate yourself to following the 5 precepts and 8 precepts on Uposatha days. And then when that is accomplished, you can start meditation on loving kindness. Thì cái việc xả ly đó là một cái khá là phức tạp. Thì là Ngài khuyên chúng ta là có thể bắt đầu với việc là thực hành những cái hạnh như là bố thí, trì giới, thì cúng dường đến xe tăng, thực hiện là 5 giới hoặc là 8 giới, và sau đó thì là sẽ có thể chuyển sang hành thiền với cái đề mục là tâm từ. And then when you have mastered these, then your detachment is pretty good, but it's still in the worldly level. So if you stop these practices, then you will get your attachment back. Thì là khi mà mình đã đạt đến cái bước đầu của cái loại thoát khỏi cái năm triển cái, và mình bắt đầu thực hành cái việc xả ly này, nhưng mà nó chỉ là ở bước đầu thôi, ở cái mức độ là worldly, là vẫn ở mức độ là thế gian. Thì là khi mà mình quay trở lại cuộc sống bình thường thì nó sẽ quay trở lại, những cái triển khai sẽ quay trở lại. Then if you want to get rid of attachment permanently, then you will have to practice vipassana, practice of observing impermanence, unsatisfactoriness, and not self in the body and in the mind. Nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi cái sự dính mắc mãi mãi, thì chúng ta cần phải thực hành thiền vipassana, là cái sự thực hành quan sát thân và tâm này để thấy rõ được ba đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. So is this clear, or is there any more question about this? Thẳng hẳn cái câu trả lời của Ngài. Sa thở. Anh ơi, trước khi hỏi thì anh nói tiếng Việt trước nhé. Câu hỏi này nó hơi dài một tí mà chị hỏi đúng không? Thì chị hỏi cái phần là nếu mà chị thực hành Một trong các cái liệt kê ở trên đấy. một trong những cái này thôi. Tức là Tức là cái đầu thì nó là trong ngày rồi. Hay để Cái một và cái hai ạ? cái một Không, cái hai. ý là đây toàn bộ câu hỏi đây, và có một, tức là có hai câu hỏi có hai ý. Một ý là trong một ngày có cần thực hành đầy đủ tuần tự những cái này không? Ý thứ hai là nếu con chỉ thực hành cái quán bó cơ và giải tâm từ và quán thể trược thì có được không? Devate, she have a question that in one day, she really need to practice like to watch the muscle, so moves to the metta bhavana, to the asubha meditation, to the watch the 4 elements, to watch the mind, or meaning out the kind of meditation, or if a day she just practice to watch the muscle, and then she move on to the metta bhavana, and watch and to meditate on the asubha of the body. Is this enough? Depends on how long time she wants to meditate every day. Thì cái này thì nó phụ thuộc vào thời gian hành thiền của cô hàng mỗi ngày bao nhiêu giờ thời gian. Có thể cho mỗi ngày cô dành bao nhiêu thời gian cho việc thiền? ví dụ như một ngày 4 tiếng. 4 per day. 4 hours per day? Okay, that's good. So if you meditate 4 hours per day, and did you already finish an intensive retreat with me? A 30-day retreat? 30 day. Mẹ tham gia thì có 30 ngày trên này. Oh, this lady, of course. Yes, yes. In that case, you can meditate. The first hour is best to be dedicated to loving kindness. Then the second hour you can observe the body, and the remaining 2 hours you can observe the mind, and see if you can just observe the mind in the general sense. So whatever is there, feelings, perceptions, or intentions, or consciousnesses, or thoughts, or desires, or
greed, whatever is there in the mind, do not limit yourself to certain list of things. Then you just accept whatever is there and carefully watch the underlying cause in the present moment. Vâng. Thì là ngài bảo là thường thì nếu mà muốn tiếng thì cô có thể là thực hành tiếng đầu tiên là giải tâm từ, tiếng thứ hai là quan sát cơ thể, và tiếng thứ ba là sẽ tiếp tục quan sát xem là tâm và những cái cảm giác trên thân, thì có thể là những cái trạng thái tham, những cái trạng thái sân hay gì đó, những cái gì nổi lên trong hiện tại, những cái gì mà trong hiện tại nổi lên rõ ràng. Bante, does this 4 hours need to be continuously or just total in one day 4 hours is enough? I think that for good progress you need to meditate at least 6 hours a day. But if you meditate 4 hours, then that's pretty good. If you meditate longer than 1 hour, then the first hour can be dedicated to loving kindness and the rest to observing the mind and the body. You do not need to meditate continuously. If you distribute the hours throughout the day, so you meditate 1 hour in the morning, 1 hour at noon, 1 hour afternoon, 1 hour at night, it's also fine. Okay, thank you. Con vừa hỏi là có cần phải 4 tiếng liên tục không, thì ngài bảo không, đấy cứ là các số tiếng trong ngày thôi, ví dụ sáng 1 tiếng, trưa chiều chia ra cái 1 tiếng đấy. The advanced yogis, such as this lady, can actually meditate longer time than 1 hour. You can try 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes in the morning, 1 hour and 30 minutes in the evening is the best practice according to my experience. So in the morning you would dedicate the first hour to observing to the loving kindness. The remaining 30 minutes would be dedicated to observing the body. Alright? And throughout the day, try to keep yourself mindful of the mind. Then at night, when you meditate 1 hour and 30 minutes again, then observe the mind. So these would be actually 3 hours, not 4 hours. If you want to do 4 hours program, then I suggest that you take the additional time in the morning. So you would do 1.5 hours for loving kindness only, and then the hour would be dedicated to observing the body in the walking practice. So you would do 90 minutes in sitting, 90 minutes, and then 60 minutes in walking. Alright, and then in the evening at night you can do again 90 minutes, and that would be only observing the mind. You see, it's nicely tidy. The first practice is loving kindness. Second is walking meditation with the body, with the repulsiveness, asubha. And then the evening practice is observing the mind. Em nhớ đấy đó. In the morning. I'm going to note down. Yes. Giấy trong đấy. Lấy sổ. Nếu mà anh quay lại thì cái này Thế thôi, anh dịch lại sau. No, say you need to take note. More clearly. You already recorded. Anh đi rồi đúng không? Đây rồi. Thôi, cứ next rồi thì dịch lại sau. So, we move on to the next question. So, Em đọc câu bằng tiếng Việt trước nhé cho mọi người cùng nghe. Kim đọc sư sư chỉ dạy là một Phật tử chúng con nên có thái độ và hành động thế nào đối với việc kiếm tiền. So, Bante, as a Buddhist, what should we have an attitude and action when coming to earning money? Attitude and action. So the attitude should be that if you earn money by a wrong way, then later you will be poor. So that means that you actually lost. Earning money by a wrong way
such as by harming others or telling lies and so on, will make you poor in the future. Whereas earning a little money by good ways will make you extremely rich in the future. So you actually earn much more than you can imagine. Thì mà ngài bảo là cái việc kiếm tiền ấy, thì là mình nghĩ là nếu mà mình làm những việc không tốt, ví dụ là nói dối hay là hại những cái chúng sinh khác, thì là hiện tại thì mình kiếm được tiền, nhưng mà về sau mình sẽ rất là nghèo. Còn nếu mà mình chọn cái một cách sống hiện tại mà nó kiếm được một số tiền nhỏ thôi, nhưng mà mình làm những việc thiện, thì về sau thì mình sẽ rất là giàu, thì là mình sẽ được lời nhiều hơn. But in Buddhism, it is usually praised if somebody has a lot of money. So if you can, there is no limit in earning money. You need to make a lot of money. But the Buddha has explained that people who have a lot of money may like to deal with that money by dividing them into 4 parts. One part, but he was talking to a householder, not to a lady. Okay, so you will need to somehow understand it for yourself, because we have only for the men style. Okay, for the ladies, you will need to somehow, be inspired. So the man takes 25% for himself, 25% for the household, for his home. 25% he keeps as savings, and 25% for monks and ascetics. Thì ngài bảo là cái việc kiếm tiền thì đa phần mọi người thì đều muốn là mình có rất là nhiều tiền, và cái việc kiếm tiền thì nó cũng không giới hạn. Nhưng mà Đức Phật là chỉ dạy là đối với những cái người như là chủ gia đình thì là nên chia cái phần tiền mình kiếm được thành 4 phần bằng nhau. Đầu tiên là cho chính bản thân mình, cho vị gia chủ ấy. Thứ hai là dành cho gia đình, cho những người thân, và cái thứ ba là dành cho tiết kiệm về sau, và thứ tư là để cúng dường. Ngài nói thêm là cái này là trong kinh là dạy cho người chủ gia đình, tức là người đàn ông. Thì nếu mà phụ nữ áp dụng thì phải có cái sự gọi là thay đổi linh hoạt với phụ nữ. It will be difficult to make these 4 portions if you don't make much money. You will need to make a lot of money so that you can do these 4 portions. Thì là sẽ khó để mà làm được cả 4 phần này, bởi vì nếu mà để làm được 4 phần này thì chúng ta cần phải kiếm được đủ nhiều tiền để có thể chia thành 4 phần. Okay, so some people say that Buddhists are poor because that's part of the teachings, like you could see in Christianity, because Christianity teaches Christians to be poor. It says that the rich will go to hell in Christianity. But in Buddhism we have it the opposite. In Buddhism, if you are rich, it means that you did something good in the past. And if you follow the instruction, if you keep these 4 parts, and you support the Buddhist Sangha, and Dhamma and so on, well then actually this will be your startup for your heaven in the next life. So some people enjoy a lot of pleasures already in this life, and right from here they go to heaven and they continue enjoying even more pleasures in the heaven. On the other hand, if you are rich and you do not use your riches, then we say that you did something bad in the past. Because in the past you probably were generous, but then you regret it. So if you are rich, you need to make use of your wealth and enjoy it. Ngài bảo là trong cái đạo Thiên Chúa giáo thì là những cái người giàu họ cho là kiểu là sẽ xuống địa ngục, nhưng mà trong Phật giáo thì cái việc giàu có ở trong kiếp hiện tại đây nó là quả của cái quá khứ, và khi mà người đấy trong cái kiếp này dùng cái
của cái đấy để tiếp tục làm những việc thiện, thì là họ sẽ được lên cái cõi trời và tiếp tục là hưởng những cái sự hạnh phúc an lạc. Ờ, Phần tiếp thì Tiếp đi. Thế mà chia ra là 4 phần ấy thì người ta có thể là dùng cái số tiền đấy để những hỗ trợ cho tăng đoàn này như vậy là họ thì là nếu mà chúng ta sử dụng cái tiền của mình khi mà có để hỗ trợ tăng đoàn, thì là về sau chúng ta sẽ có tiếp tục giàu có hơn. Okay, so you can see some people are rich and they live like poor. Some people are rich and they enjoy their luxury. So we say that those who are rich and enjoy luxury, they actually were good people in the past. They were generous and they were happy about their donations. Those people who are rich and they live like poor, they were generous, but they regretted their donations in the past. Okay, so to show that you were happy about donations, you would enjoy the luxury. But always remember that there are these 4 parts, and while the wealth that you make can be stolen by robbers or by disasters or by the government and so on, if you are generous, then your generous gifts cannot be stolen by anyone. Okay, as soon as you make a merit, you make a good kamma, kusala kamma, you know that? And nobody can steal your kusala kamma. Thì là người giàu thì cũng có hai hạng người giàu. Thì là người giàu mà cái việc mà bố thí trước đây của họ, mà sau khi họ bố thí họ hối hận về cái việc đấy, thì là họ sẽ sống tuy là họ có nhiều của cải nhưng mà họ lại sống như là một người nghèo. Ví dụ kiểu là họ tiết kiệm nên họ ăn uống rất là khổ sở. Còn một hạng người thứ hai là họ sau khi đã làm việc thiện trong quá khứ, họ hoan hỉ về cái việc đấy và tiếp tục thực hành, Không hối tiếc. thì là họ không cảm thấy hối tiếc, họ sẽ là một người giàu mà sống rất là Tận hưởng cái sự giàu có của mình. hưởng cái sự bao đấy. Và hơn nữa thì là ngài còn bảo là khi mà mình giàu có ấy, thì nếu mà kiểu như là mình chọn bố thí một cách hào phóng ấy, thì kể cả là những cái của cải đấy của mình nó sẽ được bảo tồn, kể cả trong hỏa hoạn thiên tai hay là các thứ. Ý thôi anh nói ở đấy rồi. Ngài nói là khi mình bố thí ấy, thì nó trở thành phước, thành punya, kusala kamma. Mà cái này thì không ai có thể lấy cướp của mình. Còn lại cái tài sản mà mình có được thì còn có thể bị chính quyền tịch thu, hay là lửa trôi, hay là các năm lạn ấy, lửa trôi cuốn mất, hoặc mất đi rủi ro rồi chết đi không mang theo được tất cả những thứ đấy. Còn khi mình biết bố thí cúng dường thì nó trở thành phước, mang theo nhiều kiếp sống và không ai có thể cướp đi, không ai có thể lấy đi được của mình. Em ơi, còn ý nữa. Là gì? Give answer between doing kusala dhamma and make a living. What should we do for the We should be given priority. So in the lay life, priority must be given to those who you take care for. So you need to give priority to your parents, to your teachers, and if you're a parent, to your children, and if you're a teacher, to your students, to your friends, then to your spouse, then to your workers, to your employees, and then to the monks. So there are 6 priorities like this. Okay, teachers and students. So if you study, then you give priority to your teachers. If you teach, then you give priority to your students. You know, above that, above this line, you can write the one that I forgot, and that's parents. So you give priority. Number 1 is your parents. Number 2 are your teachers. Number 3 is your spouse, if you have one, of course. If you don't, then it's not big. Number 4 is your friends. Number 5 are your workers, if you have them. You know, if you have no employees, then of course that doesn't.
And number 6 are monks and ascetics. You know what are ascetics? Yes. Monks are like monks, not Buddhist monks. You can call them ascetics. Okay, so this way we have 6 directions to which you need to respect. And in these 6 directions, number 1, you always respect your parents because they are the God creators. They are your God creators. You know, in Christianity you have one God creator. In Buddhism we have 2. Okay? In Buddhism we believe in 2 God creators. Mom and dad. Okay? So you need to pay respect to your God creators. You need to care for them. You need to provide them with whatever they need. You need to visit them and ask them, do you need anything, and give them gifts, and make sure that they are healthy, and provide them with all support. Alright, that's number 1, our parents. So now if you are yourself parent, then of course you need to take care of your children. If you don't take care of your children, who will? Okay? If you do not take care of your children, who will take care of your children? Right? So you need to take care of your children. So the priority, as you can see, is into your inner circle, inner social circle. Circle of your parents and children and teachers and friends. That's your number 1 priority because they make you life. They make it possible that you make money, that you have something to eat, that you have some place to live, and so on. You know, like if you have employees, thanks to the employees, your company works and you get money and you have something to eat. If the employees go away, then you don't have, then you suffer bankruptcy and get nothing to eat. Okay, so you need to take care of your inner circle. All right, and then and in order that this works, you need to dedicate yourself to generosity, to virtue, and to meditation up to your abilities, so that these dana, sila, bhavana will support your life in your inner circle. Thì ngài giảng là cái mà chúng ta ưu tiên này thì là cho 6 đối tượng. Đầu tiên là cha mẹ hoặc là con cái của mình. Cha mẹ thì là người đã sinh thành là tạo ra mình. Ví dụ là trong đạo Thiên Chúa thì là họ có Chúa trở là người tạo ra, nhưng mà trong đạo Phật thì là người mà sinh ra mình, tạo ra mình là cha và mẹ mình. Chúng ta phải thường xuyên hỏi thăm, chăm sóc, tặng quà, chăm sóc sức khỏe của cha mẹ để khỏe mạnh, cha mẹ bệnh tật. Tiếp theo là đến hoặc là con cái của mình. Con cái của mình thì là nếu mà mình không chăm sóc con cái của mình thì là ai sẽ là người chăm sóc chúng đây. Tiếp theo là đối tượng thứ hai là thầy của mình, hoặc là khi mà mình nếu là mình là một người giáo viên thì là đối tượng sẽ là học sinh của mình. Thứ ba là là vợ chồng của mình, là người sống cùng mình. And boiled water doesn't Thứ tư là những cái người bạn của mình. It would have to be without Thứ boiled năm là những cái người mà làm cho mình, những cái người without công nhân làm cho boiled mình. water. Thì là nếu mà mình không chăm sóc họ thì là bởi vì họ là những cái người It làm was cho not mình. through. Okay, Nó là nice. cái nguồn mà mình có thể kiếm ra tiền để mà tiếp tục kiếm sống. Cái đối tượng 6 là các vị tỳ khưu hoặc là các vị bà la môn. Bà la môn là ví dụ là những cái tu sĩ nhưng mà ở trong những cái tôn giáo khác. Thì là đây là tất cả đây nó là nằm trong những cái mẫu hệ của mình, thì là mình cần phải cái ưu tiên của mình là phải nằm trong những cái mẫu hệ của mình, như là 6 đối tượng như là ngài đã bảo. Thì là cái việc mà mình làm những cái việc như là bố thí, trì giới, hành tiền thì là nó sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cái việc mình có nhiều tài sản để mà mình sống hơn, để mà sống tốt hơn. Sa tu, sa tu, sa tu. In that case, monk is at the bottom of the list. That's right. The monk is at the bottom of the list.
So, Bante, do you mean in your social cycle it should be given more priority than the doing good deeds? That's right, because without your inner cycle, you cannot do the good deeds. See, if your inner cycle throw you away to the street because you don't take care of them, then how do you want to take care of the monks? If you become homeless and poor and you get nothing, no job, you cannot take care of the monks. So first you need to take care of your family, of your parents, of your children, of your teachers, of your students, of your friends, of your workers, of your spouse. And then when they're all happy with you, then they will support you. And they will support you in your supporting the monks. So then you can actually do much more for the monks, much more for Dhamma. They will allow you to attend a meditation retreat. And when you return, they will not be angry with you. You know, and so on and on and on. So you need to have your inner cycle nice so that you can support the monks. But it's not in time. It is in priority. Do you know what I mean? It's not in time. So you dedicate yourself to your inner cycle and to the monks always, and to the Dhamma always. But the priority is given to the inner cycle. So because of so you do not say, as soon as I am happy with my spouse, I will start to support monks. No, that doesn't work. There needs to be the support, there needs to be generosity, but if the spouse doesn't help or if he doesn't support, then the generosity can be small. Can be a spoon of rice, enough. You know, once a month, totally fine. So there doesn't need to be much. But as you take care of your inner cycle, you will get more and more support to dedicate yourself to Dhamma. Bảo là cái việc ưu tiên ở đây nó không phải là ưu tiên về mặt thời gian. Mình sẽ không phải là kiểu là tôi sẽ chăm sóc gia đình vợ con trước, sau đó thì tôi mới là chăm sóc giúp đỡ những cái vị trí kia, không phải như vậy, mà ở đây đó là mình ưu tiên cho đối tượng nào là trước. Tự mình ưu tiên. Đây là những cái thứ tự ưu tiên trước, bởi vì nếu mà mình không chăm sóc cho nếu mà mình chăm sóc cho cha mẹ, vợ con, mọi người đầy đủ thì là nó sẽ những cái việc đấy nó sẽ hỗ trợ cho mình đi đến những trung tâm thiền, mọi người sẽ hoan hỉ với việc đấy chứ không phải là cái sự tức giận, thì là mọi thứ nó sẽ hỗ trợ nhau để mà mình thực hành được những cái thiện pháp. Dear Bante, when a person cannot earn a lot of money, is it because they have done some bad deeds in the past? No, it's probably because they didn't do extraordinary good deeds in the past. Extraordinary. Okay, they need to do more good deeds so that they are rich and they have a lot of money. Okay, so it's about doing the generosity. So following 5 precepts is enough to be born as a human without any generosity. But if there are 5 precepts and generosity, then you can be born as a human and rich also. So it's the generosity that makes you rich. It's the virtue that makes you human. So there were 2 friends, and they said, you know what? The Buddha speaks about generosity, but it's the 5 precepts to be a human. So one of the friends, he was generous, and he also followed the 5 precepts. The other one was not generous, he did not give anything, but he followed the 5 precepts. In their next life, they were born as humans, and already as babies, they were talking. They were born in the palace. But the one who followed the 5 precepts and he was generous, he was born as the prince. And the one who followed 5 precepts and was not generous was born as the prince's servant. Okay? Both of them were born together as humans. Okay? And then as babies, they're talking. Their caretaker heard them through the door. She was wondering, oh, these babies, they're talking, what's going on? Okay?
And one of them, the prince, tells to his friend, to his servant, "You see, I was generous, so now I am a prince." And the servant says, "Useless, it's just 4 elements." Useless nghĩa là vô dụng, những cái tiền tài rồi. So can you translate the start? Four element ý là tứ đại hả? Ý là cái ông người hầu thì bảo ông hoàng tử bảo là vô dụng cũng chỉ là tứ đại thôi à? Vâng, cái đấy là những cái vật chất đấy thì là nó sẽ kiểu là không bền, nó useless, kiểu là không có ý nghĩa. Vô dụng ấy. Thôi em dịch lại từ đầu đi. Thì là ngài bảo là nếu mà giữ năm giới, một con người bình thường mà giữ năm giới thì sau kiếp sau sẽ tái sinh trở lại làm người. Nhưng mà nếu mà họ vừa giữ năm giới mà họ vừa có cái sự rộng lượng, họ bố thí cúng dường ấy, thì là kiếp sau họ sẽ vừa làm người và sẽ sinh ra trong gia đình giàu có và được thụ hưởng những cái nhiều những cái của cải. Thì là có một cái câu chuyện là có 2 người bạn với nhau, một người thì là giữ năm giới nhưng mà không có bố thí cúng dường gì hết, một người thứ hai là vừa giữ năm giới thì là vừa có cái sự rộng lượng bố thí cúng dường. Thì là cái kiếp sau họ sinh ra thì là đều trong một hoàng cung, một người sinh ra là một hoàng tử, một người sinh ra là người hầu của cái hoàng tử đấy. Thì là khi mà 2 đứa bé đấy nó sinh ra một thời gian thì là nó nói chuyện với nhau. Thì là hoàng tử nói là cái việc bố thí cúng dường là khiến tôi sinh ra làm người hoàng tử, còn thế là cái người kia đáp lại là những cái tiền tài vật chất này thì nó cũng sẽ vô dụng thôi và nó chỉ là tứ đại. Chắc là câu chuyện vui. So being generous is good. Not being generous is not a huge problem if you follow the 5 precepts, but then the life is more difficult. So it's not a bad deed, not being generous. It's just that it's not a good deed as well. Thì cái việc bố thí cúng dường thì là nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà cái việc không bố thí cúng dường nó không phải là một nghiệp xấu, nó chỉ là nó không phải là một cái nghiệp tốt khi mà mình không có chịu rộng lượng thì mình bố thí cúng dường. Okay. So being poor doesn't mean you did something wrong in the past. Okay, it just means you didn't do something very good in the past. Thì là nghèo thì không có nghĩa là mình đã làm cái việc gì xấu trong quá khứ, mà chỉ là mình chưa làm nhiều việc tốt trong quá khứ. So who was the donor of the meal today? 2 family, me and this family, the 2 families. 2 families. Okay. Yes. Nice. I would like to thank you very much for very well prepared, rich, and excellent and complete and very healthy meal. Translate. Vâng. Thì đằng này rất là cảm ơn đến thí chủ đã chuẩn bị rất là tận tâm, mọi thứ là ăn rất là tốt và đầy đủ và healthy. And I would also like to thank and support and praise that you supported the gentleman with his meal, because if you can support someone in such a way that they can follow the 8 precepts, that's very, in addition to supporting a monk, which is of course very extraordinary, very good merit, supporting someone who follows 8 precepts by providing them with meal is specifically also included in our scriptures. It's a very, very good deed. Thì là cũng muốn cảm ơn đến những người mà đã support để mà mọi người giữ tam giới ở đây và giúp đỡ để mà mọi người cung cấp cái bữa ăn để mọi người giữ tam giới. Thì đấy cũng là trong cái kinh nghiệm thì đấy là một cái nghiệp rất là tốt. Okay. This is also the encouragement for the gentleman. Now, because the gentleman decided to follow the 8 precepts, he provided the opportunity to the others to give him the meal and support him in following the 8 precepts. Thì là cái việc anh cố gắng để giữ tam giới thì nó cũng là cái sự khích lệ, cái sự cổ vũ để người khác cũng giữ tam giới theo, và cùng với đó là cái việc chuẩn bị của gia chủ để một người giữ tam giới được dễ dàng hơn. Thì đấy là một
À còn phần cúng dường tịnh cái thì bây giờ các bạn như nào nhỉ? Thì chắc là hôm nay chắc là em làm copy á, thì là anh em Thì có dâng cho ngài hay là đưa cho em? đưa cho em thì em Ok ok. anh em có thể